Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Widianingsih akan menjelaskan tentang conversation and prevent structure. The term interaction could actually apply to a very large number of quite different social encounters. Conversation structure is what we have been assuming as familiar talk much of the preceding discussion. Interaksi ini dapat diterapkan pada beberapa pertemuan sosial dengan berbagai macamnya. Jenis percakapannya mungkin terlihat berbeda tergantung pada konteks interaksinya. Struktur percakapannya adalah segala sesuatu yang kita asumsikan sebagai sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama ada conversation analysis. Ada 5 jenis, yaitu floor, right to speak, hak untuk berbicara; turn, having control of the right to speak, memiliki kendali hak atas hak untuk berbicara; turn taking, take control of the right to speak, kendali hak untuk berbicara; local management system, set of conversations for getting, keeping, and giving away turns. Konveksi untuk mendapatkan, menjaga, dan memberikan giliran. Transition relevance place, change of turn point, yaitu titik belokan. Yang selanjutnya ada fuse, overlaps, and back channels. Conversation consists of 2 or more participants taking turns, and only one participant speaking at any time. Smooth transition from the speaker to the next seems to be valued. Transition with a long silence between turns or with substantial overlaps are felt to both speakers trying to speak at the same time are felt to be awkward. Percakapan terdiri dari 2 atau lebih peserta. Satu peserta berbicara kapan saja. Transisi yang mulus dihargai. Transisi dengan keheningan yang lama antara giliran atau tumpang tindih yang substansial. Kedua pembicara mencoba berbicara pada saat yang sama, secara mungkin kayak canggung gitu. Contohnya di sini ada A, so where are going now? Yang B menjawab, to the mall. Well, maybe to the market. 3 seconds silence. Yang A, so have you decided where we going now? Yang B, to the 2 seconds. Yang A, fine. We're going to the mark. Yang B menjawab, to the mark. Yang A, you first. Sorry. Yang B. If speaker actually turns over the floor, the another and the other does not speak, then the silence is attribute to the second speakers and becomes significant is an attribute silence. Jika satu pembicara benar-benar tidak berbicara, maka keheningan dikaitkan dengan pembicara kedua dan menjadi signifikan. Ini adalah keheningan yang disebabkannya. Contoh yang A,
Hey B, where have you been? B, can you hear me? Yang B, what? Do you see that I'm wearing earphone? A, oh, hehe, sorry. Itu contohnya. Selanjutnya ada back channels. Back channels partners indicate to head nods, smile, and other facial expression and gesture to answer speakers' conversation. This is signal for them that we're listening. This signal provide feedback to the current speaker that the message is being received. Jadi back channel ini menunjukkan anggukan kepala, senyum, dan ekspresi wajah atau gerak tubuh yang lainnya untuk menjawab. Contohnya, A, have you read this novel? B, A, I heard that this novel has been adapted into a film. Yeah, B. A, I hope we can watch it together. B, Selanjutnya ada conversation style. Conversation style, high influence style. Some individuals expect that participants in a conversation will be very active, that speaking rate will be relatively fast with almost no pause between turns and with overlap or even completion of the other turns. Beberapa individu mengharapkan partisipasi dalam percakapan yang sangat aktif. Kecepatan berbicara relatif cepat dengan hampir tidak ada jeda antara giliran dan beberapa tumpang tindih atau bahkan penyelesaian giliran. High considerateness style. It differs from another style in which speaker use a slower rate. Expect longer pause between turns. Do not overlap and avoid interruption. This non-interrupting, non-imposing style features of conversational style will often interpreted as personality traits. Berbeda dari gaya sebelumnya, di sini pembicara menggunakan tingkat yang lebih lambat dan mengharapkan jeda yang lebih lama di antara percakapan-percakapannya, tidak tumpang tindih, dan menghindari interupsi. Fitur percakapan ini akan ditafsirkan sebagai ciri-ciri kepribadian. Selanjutnya ada adjacency pairs. First part and second part. First part, hello. Second part, hi. And first part, how are you? Second part, fine. First part, see ya. Second part, bye. These automatic sequences are called adjacency pairs. They always consist of a first part and second part. The utterance of a first part immediately creates an expectation of the utterance of a second part of the same pair.
Not all first part immediately receive their second part. However, it often happens that a question answer sequence interference. The sequence will then take the form of question 2, question 1, question 2, answer 2, question 1, answer 2, answer 1, with middle pair, question 2 and answer 2, being called insertion sequence. Di sini disebut dengan agency. Selalu terdiri dari bagian pertama dan bagian kedua. Tidak semua bagian pertama segera menerima bagian kedua, namun urutan pertanyaan dan jawaban yaitu bercampur. Urutannya seperti yang tadi, question 1, question 2, answer 2, question 1. Contohnya di sini ada, do you want to eat yamin first? Question 1. What's wrong with the mie ayam? Question 2. Nothing. Sometimes it's a little bit late for serving it. Answer 2. I'd answer 1. Yang selanjutnya, yang terakhir ada prevent structure. Basically, a first part that contains a request for an offer is typically made in the expectation that the second will be acceptance, and acceptance is structurally more likely than a refusal. This is called preference. Bagian pertama yang berisi permintaan atau penawaran biasanya disebut dengan dibuat dengan harapan bahwa yang kedua akan menjadi permintaan, yang kedua akan menjadi penerimaan. Penerimaan secara struktural mungkin lebih daripada penolakan. Ini disebut preferensi. Preference structure divides second part into preferred and dispreferred social arts. The preferred is the structural expected next act, and the dispreferred is the structural unexpected next act. Bagian kedua menjadi tidak disukai. Yang disukai adalah tindakan selanjutnya dan diharapkan secara struktural. Yang tidak disukai adalah tindakan yang tidak diharapkan. Contohnya di sini ada first part, can you help me? Second part, sure. First part, want some coffee? Second part, yes please. First part, isn't that really great? Second part, yes it is. First part, maybe we could go for a walk. Second part, that'd be great. I think that's all. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau salah penyebutan kata.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.